một cái hợp đồng, cái cấu trúc của một cái hợp đồng, quá trình giao kết hợp đồng. Và trong buổi tuần vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu cả cái cách để mà soạn thảo điều khoản tên hàng và điều khoản chất lượng. Thì có lẽ là chúng ta đang dừng ở cái điều khoản chất lượng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp những cái cách quy định điều khoản chất lượng ở trong hợp đồng. Và các bạn lưu ý là hợp đồng của mình là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế nghe. Contract for the international sale of goods. Hôm trước chúng ta đã học đến cách quy định chất lượng theo mẫu hàng rồi, phải chưa nhỉ? Đúng chưa? Học mẫu rồi đúng không? Dạ rồi cô. Là xong cái mẫu thôi hả? Được chưa? Mới xong cái quy định chất lượng theo mẫu hàng, còn theo tiêu chuẩn chất lượng thì mình tiêu chuẩn phẩm cấp thì mình đã làm chưa? Hình chưa, đúng không? Rồi. Thì mình nhắc lại một chút. Mẫu hàng là một cái đơn vị hàng hóa, đúng không? Một cái đơn vị hàng hóa được người bán và người mua lựa chọn ra để mà làm gì? Làm đại diện cho phẩm chất của hàng hóa đó. Vậy thì khi các bạn lựa chọn cách sử dụng, cách soạn thảo điều khoản chất lượng dựa vào mẫu hàng á, thì điều đó có nghĩa là trong hợp đồng các bạn sẽ không ghi cụ thể cái chất lượng của hàng hóa như thế nào cả, mà mình chỉ nói là chất lượng hàng hóa theo mẫu, đúng không? As per sample, theo mẫu. Và mình sẽ nêu cụ thể hơn mẫu đó là mẫu nào để cái hợp đồng nó sẽ chặt chẽ hơn. Mình sẽ nêu mẫu đó có thể là do ai cung cấp, được niêm phong như thế nào và được do ai giữ, và coi là một cái phần để mà đối chiếu, đúng không? Đại diện cho cái chất lượng của hàng hóa. Thì chúng ta ở đây có một số cụm từ để thể hiện cái điều khoản chất lượng dựa vào mẫu hàng. Thì đây là một cái ví dụ, trong đó là người bán và người mua thỏa thuận cái điều khoản chất lượng, thì người ta để điều khoản chất lượng là quality and specification, thì người ta ghi là as per sample, as per sample. Và người ta ghi cụ thể cái sample này là do bên A sẽ gửi đến cho bên B, cho chi nhánh của bên B tại Việt Nam những cái mẫu sau trong cái quá trình làm việc. Tối đa 6 mẫu mỗi loại. Thì đối với cái trước khi sản xuất thì là 2 mẫu, và trong quá trình sản xuất thì sẽ gửi 2 mẫu. Đấy. Và cái lúc giao hàng thì gửi 2 mẫu, tức là sẽ rút 2 mẫu từ cái lô hàng thực giao. Thì cái bên A sẽ gửi cho bên B 6 cái mẫu theo cái quy trình như thế này. Thì đó là một cái cách quy định. Còn nếu như trong hợp đồng của các bạn, cái mẫu các bạn là do người bán hoặc người mua cung cấp trước và chỉ là một cái mẫu đấy thôi, được sử dụng làm cái đơn vị để mà đại diện cho chất lượng của hàng hóa, thì các bạn sẽ ghi cái mẫu đó do ai cung cấp này, cung cấp vào ngày tháng năm nào này, được niêm phong như thế nào, niêm phong với cái số kẹp chi như thế nào, đúng không? Và do ai giữ. Thì trong trường hợp có cái tranh chấp xảy ra thì cái cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ dựa vào cái mẫu hàng đó để mà đối chiếu với cái chất lượng, như cái tranh chấp đấy liên quan đến chất lượng. Rồi, hôm trước thì mình cũng dặn các bạn là về đọc tài liệu, đọc giáo trình, đọc slide, đúng không? Thì bây giờ mình hỏi là có bao nhiêu bạn đã đọc giáo trình nào? Bạn nào đọc giáo trình rồi giơ tay hả?
Cả lớp mình mà không có bạn nào đọc giáo trình hết à? Thế các bạn nghỉ học, các bạn học làm gì nữa? Lý do không đọc là gì? Cô mời Diệu An nè. Thưa cô, em đọc trong slide thôi. Trong slide thì nó không có đủ. Nhiều lúc Dạ. cô viết rất là ngắn gọn thì đọc vào đâu có hiểu cô viết cái gì đâu. Hay là đọc slide là hiểu hết rồi, hiểu hết slide không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Cô đọc cô viết ngắn gọn đâu có hiểu đâu. Đọc slide không hiểu thì mình phải tìm giáo trình mình đọc cho hiểu chứ. Giáo trình họ có nhiều không gian thì họ sẽ viết cụ thể hơn so với để họ viết câu kệ câu cũ là đầy đủ hơn. Còn slide thì cô rất là cô chỉ sử dụng một số từ hoặc cụm từ thôi, rất là ngắn gọn thôi, đọc nó có đôi khi là rất là khó hiểu. Đó. Cô mời Thiên Ân. Dạ em nghe cô ạ. Em đọc cái gì rồi? Dạ em đọc slide đến chỗ là cân nặng của các commodity ạ. Vì sao không đọc giáo trình anh? Dạ em ý là em đọc slide ngắn gọn trước để kiểu mình học từ mới trước á, mà hắn khó dễ sợ là em đọc. Anh gọi dễ sợ luôn đó hả? Có nhiều từ mới không? Dạ kiểu có những từ chuyên ngành đó cô. Nhưng mà cũng đâu có nhiều lắm đâu à. Cô thấy cái thậm chí cả sách tiếng Việt cũng rất là dễ đọc á, bởi vì cái sách này là do người Việt viết. Các bạn có biết giáo trình là cái gì không? Là đọc chỗ nào không? Mình có biết không? Mình gửi tài liệu cho các bạn chứ hả? Gửi đến e-learning chưa? Chắc là chưa download luôn hay sao? For example, if your product is produced according to the TCV and blah blah standard, in that case, when you draft a contract in the quality article, you can use this standard to specify your quality, your product quality. Okay, so these standards are approved by the authority, right? By the authority or international organizations, for example, ISO, right? This standard. How about category? Categories is a way of ranking the quality based on standard. Okay, and based on the standards, the people in the industry or the authority or the enterprises can rank their products according to some categories. For example, rice class 1, rice class 2, or rice class 3.
rice gạo đúng không? Rice class A or rice class 1 gạo loại 1 đúng không? Rice class 2, rice class 3, etc. So these are categories. So sometimes you can use standards, right? You can use standards here or categories to define the quality in your contract. For example, the coffee Arabica, we have special class, first class, second class, third class, or fourth class. Coffee Robusta, we have a special class, first class 1A, 1B, second class 2A, 2B, 2C, or third class. So these are the categories. We rank the quality based on some standards. The next way of stipulating quality is by specifications. So what are specifications? They are the details. Details related to the quality, such as the capacity, the dimensions, weight, composition of the commodity. And for the products, which for the products whose capacity, dimensions, or weight, composition, so very important to the quality, and it's not easy for us to standardize the quality of this product. So we can use their specifications to demonstrate, to define the quality in the contracts. So we no way to standardize the quality, and why the capacity, the dimension, the weight, the composition are very important in deciding the quality, in defining the quality of the product, such as machinery or the vehicles, the maybe some durable goods. Okay, we can use this furniture. This is an example of defining the quality by specifications. Here, the product here is wooden furniture, right? And the specification here is the size, here the dimensions of the table and the dimension of the armchair. So these dimensions are we call it specification, and these dimensions are very important in deciding the quality of this furniture. So we can use this specification to define the quality in the article quality of the contract. The next way of stipulating the quality is by common criteria. Common criteria often used are FAQ. FAQ is short for fair average quality, and GMQ. GMQ is good merchantable quality, and GAQ good average quality. So what are these criteria? They are common use criteria, but they do not specify a very specific quality level. For example, FAQ indicates that
the quality of the product offer is equal to the average quality level of the same crop within a certain period of time. So people collect samples, right? People collect samples of shipments delivered from the same post, and they take the average of these average of qualities of these shipments, these samples, to decide the fair average quality. And when in the contract we say, oh, the quality is FAQ, it means that the quality is the same as the average of all the shipments from one port in a period of time. The FAQ. For the GAQ, it means that good average quality. GAQ quality is higher than FAQ. Okay, higher than FAQ. And how about GMQ? GMQ means the quality of the goods are sufficiently good to satisfy the purpose for use or consumption, which are mutually understood by the buyer and the seller. So the buyer and the seller, they mutually understand that this quality is good enough to satisfy their purposes. So this called GMQ. Okay, and for this common criteria, they are used for agricultural product, right? This is a way of stipulating the quality, which is very not specific, not detailed, and it can cause different ways of understanding and definition between different traders. For example, two traders decide to use the common criteria GMQ, for example, in their contract, but the actual quality of the product is to this trader is good enough to satisfy the purposes, but for the other trader it is not good enough. So they have different understanding of the GMQ quality level, and it can cause the dispute between the two parties. This is the drawback of the common criteria. The next way of stipulating quality is by major content of the product. So this means that the quality of the product can be defined based on the percentage of some important contents. The quality can be decided by some important contents in the product. So we can stipulate the quality based on the percentage of these influential or major contents. So for which cases can we use this way of stipulating quality? For which cases you can use this way of stipulating quality based on percentage, based on major contents of the products? In which case can we define the quality according to some important percentage, right? Important based on the percentage of some important contents of the product. Trọng Tính, please. By consumable goods like food or drinks or medication
I think so. So your answer is foods or drinks? Or medication. Uh, medication? What do you mean by medication? Like the percentage of certain ingredients in the medication. I think so. Yeah, yeah, right. Maybe some products such as some kind of food, a drink. So in this product, the percentage of the some contents are very important in deciding the quality, right? So we can use the way of defining the quality according to the major contents of the product. And some contents are useful or wanted, and for this useful or wanted contents we can state the minimum rate, and for the unuseful or unwanted contents we can state the maximum rate. For example, our product is rice, Vietnamese rice, and the article quality here is the article specification. We can use this word, or we can use quality is all right. And for this, they use the way of stipulating quality by major content of the product, right? This is the major contents of the product. Here we have moisture. Is it a useful or unuseful content of rice? This is wanted or unwanted content? Unwanted. Yeah, unwanted, right? It's unwanted, unuseful. So for this, we state the maximum percentage. We state the maximum percentage, right? Similarly, foreign master, tạp chất luôn, foreign master. We also, this is unwanted contents of rice, right? So we state the maximum percentage. While the whole grain is unuseful or or wanted content. So we state the minimum percentage, the minimum percentage in the article quality. So in sum, for the unwanted or unuseful, we state the maximum, right? To control the quality of the product. And for the wanted or for the useful content, we state the minimum level, minimum standard and percentage, right? We do this to control the quality, to 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 force the seller to deliver the goods um, of a certain level of quality. So now do you understand why they state the minimum for the unwanted content and the maximum for the wanted content? Excuse me, the minimum for the wanted content and the maximum for the unwanted or unuseful contents. You understand why? So who know why? Can you explain?
Lâm, câu mời Lâm. Yeah, because with the unwanted content, there we will have to set the maximum, because at that maximum amount is the limit to keep we safe when we use that product. So I think that's the reason why they have to set the maximum for the unwanted content, and to the wanted content they have to set the minimum amount, because from that to above is enough for our needs, and to enough for our needs, and for daily use, and for our goods. So this is so they set the minimum for that. Yeah, that's all. I think so. Yeah, right. Thank you, Lam. Yeah. So we set the minimum for the useful content and the maximum for the unuseful content to ensure that the quality is of a certain level. If we do the other way, if we set the minimum for the unwanted and maximum for the wanted, in this case, the seller can deliver a very low quality goods when they have they have the room to reduce the quality like that. The next way of stipulating the quality is by actual existing condition of the goods. By actual existing condition of the goods. So with this way of stipulating the quality, the seller is not responsible for the quality of the goods. The seller is not responsibility for the goods, and the quality is according to what it is. So the seller has no responsibility about the level of the quality, and the condition of the goods is itself the quality of the goods. And in the contract, we can use define as quality as it is, or as it sells, or as it arrives. So the exporter will bear no responsibility for the quality of the goods, right? The exporter will not bear any responsibility. And for the case of the very cheap commodity, we can use this way of stipulating. For example, the second-hand products, of the very cheap agricultural product, mineral, crude oil. So for this product, it's of low quality, and the exporter cannot be sure of the quality of the goods, and so she or he will not bear any responsibility for the quality of the goods. The quality of the goods is just as it is as it is. Okay, so in the case of cheap product, in the case the exporter cannot be sure of the quality of product, they use this way of stipulating quality in the contract. And the next way is by previous inspection or approval, right? With this way of stipulating, the buyer checks the goods and signs the contract if he or she agrees with the quality. If they see the check the goods and agree with the quality, they can sign the contract. And the buyer has no reason to refuse the shipment, and the seller has no confirmation on the quality. And for the products such as the oceans
the auction commodity, the second-hand commodity, or liquidated item, những cái đồ thanh lý, đúng không? Or displayed item, những cái đồ đã trưng bày ở hội chợ triển lãm chẳng hạn. For the auctions, the second-hand, the liquidated items, the displayed items at the exhibition, they can use this way to demonstrate the quality. So in the contract, we can use some sentence saying that, oh, the quality is as inspected, or the quality is in accordance with the previous approval. Or for this example, they say that the quality is as per previous shipment, or the same as approved specification. So this is the quality by previous inspection or by previous approval, right? The next way is defining the quality by technical documents. You know, the technical documents is maybe a technical drawing, assembly diagram, the explanations, user manuals. So these documents, we can call it a technical document. And sometimes in the contract, we didn't say anything about the quality, but we say that the quality is according to the technical documents. So do you know why sometimes we can use this way of defining the quality? Or in which cases can we use the technical document to define the quality of the product? Think about, for example, the fashion item. Can we use this way of stipulating quality? Agricultural product, can we use? In which case can we use the technical document to define the quality of the product? Ngọc Huyền, please. I think we can use the technical some product like the some equipment or some devices such as motorbikes. Yeah. So the products of with a lot of technical details, right? Like machinery, equipment, or industrial products, durable consumer goods. Those products are with a lot of technical details. So the contract is not enough to define the product quality. So we should use an additional document we call technical documents to define the quality of the product. So in the document there are details, right? There are details about
the quality of the product with a lot of numbers or technical details or something like that to demonstrate the quality of the product. So in your contract, you don't have to say something about the quality, high or low quality. You can say that the quality is as per technical document. The quality is in accordance to the technical document, and you can state the name of the technical document and the number. Okay, for example, the the document and the quality is as per manual. Okay, so the name here is the manual, user manual. For example, user manual number 123, something like that, issued on which day by which party, right? And you also confirm that is an integral part of the contract. For example, the article quality here, as per technical documents issued by the manufacturer in 2005, which is attached to an integral part of this contract. So in here, you don't say about the specific quality of the product, but you just say the quality is as per technical documents. And the issuer here is the manufacturer. The year here is 2005, and this document is an integral part of this contract. Một phần không thể tách rời, đúng không? An integral part of this contract. Một phần không thể tách rời của một cái hợp đồng. Như vậy là cái tài liệu kỹ thuật, đúng không? Cái tài liệu kỹ thuật được xem là một phần không thể tách rời trong hợp đồng. Thì với những cái sản phẩm mà với nhiều cái chi tiết kỹ thuật phức tạp thì một cái hợp đồng không đủ để chúng ta có thể thể hiện hết được những cái đặc tính kỹ thuật và nó rất là quan trọng trong việc xác định chất lượng của hàng hóa. Cho nó cần một cái tài liệu đính kèm, một cái tài liệu kỹ thuật. Đó có thể là bản vẽ kỹ thuật, đúng không? Đó có thể là cái hướng dẫn sử dụng, cái sơ đồ lắp ráp, những cái hướng dẫn phân tích liên quan đến cái sản phẩm đó, các cái chi tiết kỹ thuật của cái sản phẩm đó. Thì một cái tài liệu đính kèm như vậy được xem là một cái phần không thể tách rời của hợp đồng, dùng để mà đảm bảo cái chất lượng của hợp đồng, đúng không? Đảm bảo cái chất lượng của hàng hóa. Tức là người bán sẽ có trách nhiệm cung cấp cái hàng hóa theo như cái tài liệu kỹ thuật này. Chứ trong hợp đồng không có ghi rõ, ai muốn biết rõ thì mở cái tài liệu kỹ thuật ra, đúng chưa? Thì trong hợp đồng các bạn có thể ghi những cái câu như vậy. Các bạn sẽ ghi cái chất lượng là dựa vào tài liệu kỹ thuật, và các bạn ghi cụ thể ra cái tài liệu kỹ thuật đó là cái tài liệu nào, đúng không? Rồi cụ thể ra tài liệu đó là có tên là gì, đúng không? Ai phát hành, đúng không? Phát hành vào năm nào, đúng không? Và cái tài liệu này gắn liền với cái hợp đồng này, đâu được đính kèm với cái hợp đồng này và được xem là một cái phần không thể tách rời của hợp đồng. Đó. Lúc các bạn soạn thảo thì các bạn có thể soạn thảo như vậy. The final way of stipulating the quality is by descriptions. So there are many features of the product that the parties can rely to create descriptions, such as the shapes, the colors, the size, or performance of the product. We can use this way of stipulation for the products which are difficult to standardize, and the sensory evaluation is very important to describe the quality of the product. So for this product, we can use the way by description. For example, here the product is fresh, dark,
egg, right? Fresh duck egg. So the quality article here is fresh, right? Fresh. This is a way of describing the product, right? Fresh. The shell of the egg is must be clean, dry, and not broken. This is the description of the product. How about the yolk? The yolk is red, not watery or dotted with black white spots. The twist diameter is 5 millimeter or under. Smell natural flavor or no bad smell. Weight 65 gram or under. So this is the description of the commodity. So for the product that is very difficult to standardize, that is that needs the sensory evaluation. We can evaluate by sensory, by the way we see, the way we feel, or the way the way we can smell, to describe the quality, the characteristic of the product. This way is called by stipulating the quality by description. So with this way of stipulating the quality, you can choose one of them, or you can combine different methods of stipulating quality to better specify the quality of the commodity. Just like what you do in the article, the name of commodity, you can also combine different ways of stipulating the names of the commodity. And for the quality, you can also combine different ways, different methods of stipulation. It can help you to better specify the quality of the commodity. So now it's time for you some quiz. We can do some quiz. I will show some quality article, and you say this is by which way of stipulating quality. Anyway, this in Vietnamese, so you can easily read it. But your answer must be in English, okay? You can type your answer in the box chat, in the meeting chat. You can type, for example, the article 1. So you can type one by description, or one by technical document. You understand what I mean? So you are going to read some Vietnamese articles about the quality, and you decide they are stipulated by which way. Okay, by which way in English. And please type the number of the quality, because here I have around 10 articles. So you should type the number of the articles so that I can know that you are the one who answered it correctly. So the first one to answer it correctly will be counted as a participation. Okay, for your plus point. Okay. Okay, so here the first, number 1. Okay, Lam is correct, and the first one to answer it correctly by category or standard 2. Okay, 2.
Two. You should type the number of the article so that you can know. Two. By technical document, Ngọc Huyền, the first one to answer it correctly. Ngọc Huyền. Thank you. Three. By previous inspection. Three. By actual existing condition, right? Hiền, right? Hiền is the first one to answer it correctly. Four. I'm sorry, the fourth one I haven't teach it, right? The fourth one. I will add this content in the lecture next time. The fourth one. Okay, you can omit this one. Or if you know, you can answer it. Number 4, description. No, not by description. I will teach you this later. Okay, number 5. By natural weight. Okay, by natural weight. Natural weight. I'm not sure this. By natural weight, right? Number 5. By previous inspection, Phương Lan, the first one to answer it correctly. Thank you. 6. 6, you haven't. 6, you can omit the 6. Number 6, you're 7. 7. By sample, right? Thảo Ly, the first one. 8. 8. By major contents of the product. Yeah. Right. So who's the first one? Hoàng Lâm. Hoàng Lâm is the first one. The next. 9. 9 by common criteria. Yes, Thảo Ly. Right. 10. 10 technical document. Ngọc Huyền correctly. Ngọc Huyền. 11. 11. I haven't touched this to you, but if you know, you can answer it. 11. Okay, if you don't know the number 11, by commodity condition. No, it's not by commodity condition. I will explain this way of stipulating later. So the last one, 12. 12. Description, right? Diệu An. Diệu An, right? So all this. Thank you for your answer. Cảm ơn các bạn đã chốt đơn thành công. Thì những bạn mà mình đọc tên là những bạn trả lời đầu tiên và trả lời đúng hết. Còn một số cái cách quy định chất lượng nữa rồi. Mình sẽ bổ sung sau rồi cho các bạn. Okay. The next is level of quality inspection. About the quality term, quality article in the contract.
It's very important is that for you to state the goods is the quality inspection, which such information as the time or the place, method of inspection, or the agency to do the inspector, and about the document needed. We have different levels of quality inspection. Sometimes it is self-certification. It means that in the contract we can stipulate, we can agree that the quality certificate is issued by the manufacturers. It means that you don't have a third party to inspect the quality, but just the manufacturer can inspect and issue the certificate, the quality certificate. This is the manufacturer certificate. The next level of quality inspection is by third party. It means that we should apply for quality inspection to a third party, agents. And with these parties, this agent can confirm that the goods conform to the requirements indicated by the reference document, or the goods are fit for their intended purposes and be adequately packed for shipment. Inspection may be made by the government authority. This is based on which kind of inspection it is. There are some kind of inspection we need the government quality. For example, phytosanitary certificate, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. So for this kind of certificate, we need a government authority to inspect and issue. But there are some other the documents we just need a third parties providing the service of inspection to issue. For example, the certificate of quality, just quality, you can use a third party agents. And in Vietnam, we have SGS or Vina Control. Vina Control and SGS are the inspectors for export and import. They can inspect and issue the certificate, the inspection certificate. This is an example of the quality article in the contract. In here, they state the major contents of the product, right? And they state the place of inspection, the load import, right? The place of inspection is load import. The agent, the inspector is Vina Control Hải Phòng, Vina Control located in Hải Phòng, right? The one who bear the charge of inspection, the seller. And the quality certificate, this is issued by Vina Control, and they say that the certificate issued by Vina Control shall be final and binding both parties. What does it mean? Ở đây người ta nói rằng là giấy chứng nhận chất lượng là được cấp bởi Vina Control, đúng không? Và nó sẽ có giá trị cuối cùng, shall be final, có nghĩa là có giá trị cuối cùng và bắt buộc đối với cả hai bên, đúng không? Tức là khi mà đã có một cái cơ quan họ cấp một cái giấy chứng nhận chất lượng, cụ thể ở đây là Vina Control cấp giấy chứng nhận như vậy, thì cái giấy chứng nhận này sẽ có cái giá trị cuối cùng. Tức là trong cái tình huống nào xảy ra thì cái giấy chứng nhận này đều có nghĩa là người bán, người ta đã giao cái hàng đúng chất lượng theo như cái giấy chứng nhận này rồi. Đến trong cái trường hợp là cái hàng hóa đến nơi hàng hóa có vấn đề gì là ngoài cái nội dung của giấy này là không phải
do lỗi của người bán, đúng không? Có thể do lỗi của những cái bên khác. Và cái giấy chứng nhận chất lượng này là có chứng nhận là người bán đã giao hàng đúng chất lượng như vậy, và nó có cái giá trị pháp lý cuối cùng, final, shall be final, có giá trị pháp lý cuối cùng. And binding both parties. Thì đây là một ví dụ của điều khoản chất lượng, đúng không? Mình nhắc lại, trong đó thì họ mô tả chất lượng, họ dùng cái cách là sử dụng những cái hàm lượng quan trọng, đúng không? Họ ghi thêm cái nội dung nữa, đó là cái nơi kiểm tra chất lượng, đúng không? Cái địa điểm kiểm tra chất lượng, cái cơ quan kiểm tra chất lượng, ai là người chịu phí kiểm tra, phí giám định, đúng không? Và cái chứng thư chất lượng thì do ai cấp, đúng không? Và nó có ý nghĩa, có giá trị như thế nào. Đấy, thì đây là một cái điều khoản chất lượng, và các bạn cũng có thể dựa vào đây để mà sử dụng cho cái hàng hóa của mình. Thì hôm trước là hình như các bạn đã soạn thảo cái điều khoản tên hàng rồi, đúng không? Và mình cũng dành về các bạn, nếu các bạn có thể soạn thảo điều khoản chất lượng. Hôm nay chúng ta học xong thì chúng ta sẽ soạn thảo. Thì bây giờ dựa trên cái hàng của các bạn hôm trước, trong cái điều khoản tên hàng á, hàng đó là hàng gì thì các bạn soạn thảo điều khoản chất lượng cho phù hợp. Thế thì tí nữa mình sẽ gọi một vài bạn có thể là copy cái điều khoản tên hàng kèm với điều khoản chất lượng lên cái ô chat ở bên này, để mọi người cùng học hỏi và chia sẻ từ những cái sai hoặc cái đúng của nhau. Ví dụ như mình xem một bạn soạn thảo sai và cùng mọi người phân tích ra cái sai đó, thì mình hiểu nó sai chỗ nào, lần sau mình tránh, đúng không? Bây giờ các bạn soạn thảo đây, thì các bạn lưu ý là cái tên hàng thì nó cần phải phù hợp với cái chất lượng, nó cần phù hợp với cái loại hàng hóa mà các bạn lựa chọn đó. Ví dụ như mặt hàng thời trang hay mặt hàng nông sản thì rõ ràng các bạn không thể lựa chọn cách quy định tên hàng dựa vào tài liệu kỹ thuật rồi, đúng không? Rồi mình có khoảng 5 phút thì mình soạn thảo cái điều khoản này.